jako retko ili skoro nikad ne sećamo sna. Osim ako se desi nešto baš strašno u snu, čega možemo da se setimo. Is there a reason why we usually don't remember dreams unless something really scary happens and then we can remember? It's not necessarily something scary. Ne mora nužno biti nešto strašno. There's no particular reason to, in itself, to remember dreams. Ne postoji određeni način po sebi da bi se pamtili snovi. Razlozi da bi se pamtili snovi. Dreams are going over in some way what was unfinished. Snovi su u stvari neki način da se nastavi ono što je nezavršeno. And sometimes the dream has something urgent to tell us about our lives and then we're more likely to remember it. Ponekad san ima nešto hitno da nam kaže o našim životima i tad ćemo, verovatnije da ćemo tad to upamtiti. And for some people that is a scary danger. A za neke ljude to je zastrašujuće i opasno. For some people it's an incomplete research project. Za neke ljude to su nezavršeni istraživački projekti. For some people it's an incomplete family. Za neke ljude to je nepotpuna porodica. But it's a specific act of bringing the dream forward. Ali je specifičan čin iznošenja sna napred. But there's a lot more about dreams. Ali ima mnogo više o snovima. Fritz Perls treated dreams as projections. Fritz Perls je tretirao snove kao projekcije. And he worked with the projections. I ti radiš sa projekcijama. Equally useful is the way that Isadore From worked with dreams. Podjednako važno je kako je Isadore From radio sa snovima. As a retroflection. Kao sa retrofleksijom. Instead of doing something in your life, you retroflect it into your dreams. Umjesto što bi nešto radio u životu, ti si to retroflektovao u svoj san. And then the question is, what would the working out of that dream be in your life or with me as the therapist? I pitanje je kako bi to izgledalo što si retroflektovao ili retroflektovalo u san, kad bi to radila u svetu ili sa terapeutom. So making the dream come true or avoiding the dream coming true. Dakle, da li će se učiniti da se san ostvari ili da izbjegavamo baš to, da izbjegavamo da se ostvari san. But if it's retroflected, because we are frightened to or feel unable to complete it and make it happen in the world. Ali je retroflektovano jer se osjećamo uplašeno da ga završimo u svetu. Then we're unlikely to remember it or will only remember part of it because that's part of the retroflection. Manje verovatnoće da ćemo ga upamtiti ili samo ćemo, jer je to deo retrofleksije. Another complication is that I have my own extra personal way of working with dreams. Dodatna komplikacija je što ja imam svoj ekstra personalni način rada sa snovima. That I reverse dream and waking. Ja napravim zamenu između sna i jave. And treats the dream as a reality and what therapy does that dreamer need. I tretiram san kao realnost. And what therapy? Does the dreamer need? I šta snivaču treba u terapiji. So, for example, somebody who shows themselves very kind and their dreams are full of violence, which is real. Tako da, na primjer, neko ko se prikazuje kao vrlo ljubazan i dobar, snovi su vrlo često jako agresivni, što je istina, što je stvarno. And conversely, I treat the sort of recurring
difficulties people have in their lives as a waking dream. Can you repeat, please? I treat the recurring difficulties people have in their lives as a waking dream. Ja tretiram te stvari koje se ponavljaju ljudima u životu na javi kao san koji se sanja na javi. And if you use all the ordinary, normal dream work methods on people's repeated problems, ako koristite sve metode rada na snu na one probleme koje se ponavljaju ljudima, it works very well. Radi vrlo dobro. And that's what's explicitly human, that we dream a world which is different from the world that we're immediately in. I ovo je eksplicitno ljudski, odnosno mi sanjamo mi sanjamo svet koji imamo, koji je različit od onoga u kome jesmo. And then we have the possibility of making the world what we've dreamed. A onda imamo mogućnost da svet učinimo prema našim snovima. So somebody dreams this building. Tako da neko sanja ovu zgradu. And then blew up mountains for materials to turn the dream into reality. I onda raznese planinu zbog materijala kako bi mogao svoj san da pretvori u realnost. And that's a sign of both how amazingly creative and amazingly destructive we are. I to je istovremeno znak koliko smo neverovatno kreativni, ali istovremeno i destruktivni. Because we can also dream a world without that group of people. Jer također možemo da sanjamo svet bez te grupe ljudi. And make that happen. I da učinimo da se i to desi. Human beings are what gives artistry to the world, and we're also most destructive species in the world. Ljudska bića daju umetnost svetu, ali su istovremeno i najdestruktivnija bića na svetu. And it's the same thing. A to je ista stvar. I got sent a beautiful artwork made entirely out of the wings pulled off moths. Posvetio sam prelepo umetničko delo koje je napravljeno od krila leptira. Potpuno napravljeno od krila leptira. Moths are butterflies? Moljaca. I have a question. You've got to... Morate malo glasnije. Šta je sa snovima koji su, kako da kažem, već viđeni, koji se ponove u javnosti, na javi kao stvarni, na večni sanji? What about the dreams that repeat itself when we are awake? We already have that in the dream, but it repeats itself when we are awake. Potpuno isti, slika, ljudi, tačno se zna šta će neko od njih da kaže. Completely the same picture of everything, even we exactly know what someone will say. Similar situations. Well, we are always part of making the situation. Mi smo uvek deo pravljenja situacije. And our lives are, as I just said, an expression of our dreams. I naši životi jesu, kao što sam već pomenuo, ekspresija naših snova. So we would expect a parallel between our waking life and our dreams. Dakle, možemo očekivati paralelu između naše jave i sna. And what happens in therapy is not that people learn how to deal with, say, mothers differently. I ono što se dešava u terapiji nije da ljudi nauče, recimo, kako da se nose s majkama drugačije. But that people bring the recurring, predictable relationship until they do something else.
već da ljudi donose ponavljajuće, predvidive odnose dok ne urade nešto drugačije. And move into the relationship differently and something different happens. I ne uđu u odnos drugačije i nešto drugačije se desi. So somebody who comes into a room like that, dakle, kad neko uđe u prostoriju ovako, meets a different room to somebody who comes in like that. Ulazi u drugačiju sobu nego neko koji je ušao ovako. And if you meet people with the voice that you're showing now, ali ako se susrećeš s ljudima glasom koji sada pokazuješ, a certain way of engaging will happen. And if you come in with the voice like that, something different will happen. Određeni način uključivanja će se desiti, ali ako se pojaviš sa ovakvim drugim načinom glasa, neke drugačije stvari će se desiti. But that's not trying to tell you to force your voice into something. Ovo nije nešto što ja pokušavam da kažem da treba da forsiraš svoj glas. But to point to that you maintain a certain kind of life by all sorts of things, like your voice, how you look, how you hold your body, how you breathe. Već da istaknem kako održavaš isti način života specifičan način života kroz svoj glas, kroz svoje disanje, kroz svoju posturu. It's the reverse of what Heidegger said. To je obrnuto od onoga što je Heidegger rekao. That we are thrown into our world. A to je da smo mi bačeni u naše svetove. And have to adjust to it. I da treba da se prilagodimo tom svetu u koji smo bačeni. We are never just thrown. Nikad nismo jednostavno bačeni. Even a newborn baby čak i novorođenče is not thrown into the world. Nije bačeno u svet. It is born into a world in which a baby has just been born. Rođeno je u svetu kome samo što se rodila beba. And that is a very different world. A to je vrlo različit svet. So the baby is as much making the world as the world's making the baby. Tako da beba pravi svet isto onoliko koliko i svet pravi tu bebu. And you can see what an important shift around that is by looking at Heidegger, who said his thing about being thrown into the world and being off our time. I možete vidjeti koliko je to različito od toga biti bačen u svet and being off our time and place. Biti u našem vremenu. You are. U vremenu i prostoru. But he said that in 1930s Germany, so he became a Nazi. I on je to rekao u 1930. i onda je postao nacista. So you can see how important that is to be aware that we are part of making our time. Vidite koliko je važno vidjeti to da smo i mi deo pravljenja nečeg. And I think it's an incredibly exciting philosophy behind the therapy. Mislim da je izuzetno zanimljiva filozofija, uzbudljiva filozofija iza terapije. So we have another 5 minutes. Dakle, imamo još 5 minuta. Anything non-theoretical Ima li nečeg neteoretskog što želite da kažete pre nego što završimo s ovom grupom? I have something, but I think it's a bit theoretical. A little. Okay. Sjedila sam se sada kad je koleginica pomenula ove snove kao da imam utisak da je to nešto što smo sanjali, pa proživimo u stvarnosti. When she mentioned about these dreams, then we dream something and then we experience that in our awakened state. To me sjetilo na déjà vu, u stvari. It remembers me on déjà vu. Koje za ova 3 dana sam ih doživjela jako puno. Which in these 3 days I had them a lot of. Što inače se meni ne
ne dešava često. And that's not something that happens to me often. Wow. I sad imam neko pitanje, da li to može da bude osnova za neki rad, ne za rad, nego više da se obrati pažnja na to, da mu se da možda neko značenje. Can that be a basis for some kind of work or not work, just to give some meaning to it? Well, I'm not big on giving meanings. I'm not? Aha, nisam ne dajem puno značenja. But there's something unfinished, and what has been aroused is unfinished situations, like your dream. Nešto je tu nezavršeno i ono što se događa je da postoje nezavršena situacija kao što je u ovom snu. All the babies and dead people in the background were brought back because there's something unfinished about them. Sve bebe, all the babies and? Dead people, dead doctor. Aha, da, sve bebe i mrtav lekar je vraćen. Znači sve mrtve bebe i mrtav lekar su vraćeni. So they were brought back. Vraćeni su. As unfinished business. Kao nezavršeni posao. Yeah. So treat those déjà vus as dreams. Tretirajte déjà vu događaje kao snove. And what would be the bringing of the dream into the world now. I kako bi bilo donošenje sna u svet sada. Ali u stvari ono što mene zbunjuje jeste što su to bukvalno kao fleševi nekih svakodnevnih situacija. Samo trenutak. But what confuses me about it, it's like flashes of some ordinary lively situations just as a moment. Okay. Nekako mi nema nekako... I don't know. Somehow it's weird. I don't know. We don't really have time to do that. But stay with it, whatever it is. Don't expect it to be something. Ne znam, a i nemamo vremena da se dublje bavimo tome, ali ostani s tim i ne očekuj da to nešto mora da bude. There's something that brings it forward. That's... There is something that brings it forward. Ima nešto zbog čega se to donosi.